Okay. Good evening to everyone. Welcome to Good evening, sir. our YCB Level 2 Ministry of Ayush Government of India Yoga Certification Course conducted by Swami Vivekananda Yoga, Manchiral, Telangana, India. Today our topic, first chapter, Fundamentals of Yoga. Today our speaker, Dr. Swapna from Nellore. Please continue, madam. So till now we have been discussing the same. Yoga means the union of mind, body and spirit. Mind is something which we can't see. Body is something which you can see. Spirit is nothing but the Atma which lives in the body. So if we are able to do any work, or if we are able to join all these three things together to perform any task or to reach the higher consciousness, that is known as yoga. Mind, the body which is present, and the soul. Spirit is nothing but the soul, the Atma. If the mind, body and the spirit are three combined together, or if they are three union together, then that is termed as yoga. In general, yoga contains asanas. Yes, definitely yoga contains asanas. So what do you mean by asana? Asana in Sanskrit means come and sit in this asana. In general, if you remember any old movies, asana means taking your seat where you can sit comfortably. Taking your seat to sit comfortably. That is known as asan. Asan mein virajiye. We usually say asana. Asana is nothing but a place where you are going to sit. Whereas coming to our concept in yoga, asana is nothing but a physical posture. Any posture where you can attain stiram sukham. It could be a standing posture. It could be a sitting posture. It could be a kneeling. It could be an inverted posture. It could be a twisting posture. Any kind of posture it could be. Asana means posture. If you are able to be in that particular asana very happily, comfortably, without thinking of any pain, if your mind, body and spirit are trying or have been combined together while doing that asana, that is known as yoga. So whenever you are doing any asana, you should take care that your entire concentration of three things, your mind, body and spirit, must be able to stiram, sukham without any difficulty. If you are able to do that one, that is known as asana. And if all these three things combine together, the asanas itself will lead you to self-enlightenment. It will help you to explore what you are. It will help you to go to the higher realms of your goal. And in order to do this, so to reach that higher goal, if suppose you have started yoga now, if I ask you to do Shirshasana, you started coming to my classes, say 1 week back. If I suddenly ask you to do Shirshasana, you might not be comfortable. You will take some time. And on learning, on practicing some 3 to 4 years, 5, 6, 7 years, at some point of your time, you will be able to do all these body postures very easily. All the breathing exercise you can be able to accomplish while doing the asanas. All the relaxation techniques, yoga nidra techniques, meditation. So as the time passes, as the sadhana is progressing, once a yoga sadhaka starts practicing all these techniques which are present in yoga, at some point of time, you will realize how easy to do these postures, how to get into this posture very easily, how to get out the posture very easily, and why breathing should be compulsorily done while doing an asana, why we should relax our body after doing the yogic practices, why meditation is important. Once you get through all this, there are 8 steps which will come later. Once you go through all these steps in yoga, you will find that your body is very healthy. That was the common aim of each and every human being. He wants to have a healthy life. He doesn't want any diseases. So he will be feeling that a healthy and lively lifestyle with a balanced approach to life. So this is how yoga would help a normal human being with different body postures, exercises, etc. If you start going through the books, if you start going through the ancient books, start reading them,
it was found that yoga was referred in Vedas and Upanishads itself. It was found in Vedas and Upanishads. Vedas or Upanishads are nothing but they are the backbone of the Hindu culture. They are the backbone of the Indian civilization. There are many books which explain about Vedas and Upanishads. There are 4 different kinds of Vedas. So if we start referring all those Vedas and Upanishads, in each and every Veda, in each and every Upanishad, the term yoga has been referred there. So each and every Upanishad, they have been defining yoga in different terms. For example, Mundaka Upanishad, one way of yoga has been explained. In Chandogya Upanishad, yoga has been defined another way. Bruhad Narayana Upanishad, some other way it has been explained. So in each and every Upanishad, the teachings of yoga and the teaching of yoga philosophy has been different. So almost this yoga was found 5,000 years back. During the Indus Valley civilization. So if we go back to 5,000 years back during Vedas and Upanishad, the term yoga was found. After then, we have seen some scriptures which has been taken from the Indus Valley civilization, where there are very seals from the Harappa civilization coins are there, where we have seen some people doing different kinds of postures. So all those seals and postures say that the very starting of the civilization, yoga was practiced. And also in one of the book, it has been explained that Shiva is known as the first yogi or the Adi Yogi. He is also known as the Adi Guru. Many people in yogic philosophy feel that Adi Guru is the Guru of yoga. He is the father of the yogic philosophy. In yogic parampara, many people believe that Adi Yogi, that is Lord Shiva, is the first Guru. And as I said, archaeological findings have found many figures on soapstone. Soapstone is nothing but limestone, Sunnapurai. They have seen many seals with Sishasana, Padmasana, Baddhakonasana. All those asanas have been engraved on that soapstones, which says that yoga was existing during the very older civilization also. When we are going back or tracing back the history of yoga, we should also consider gurus and gurukul systems in India. Then only we can find out how yoga was evolved or how yoga was originated. As we all know, in older India, before the Britishers invaded our country, there used to be Guru Sishya Parampara or Gurukul systems in India. So, brief feature of Gurukul system. In earlier days, there used to be a Guru. For example, Arjuna and Dronacharya. If you think about Dronacharya was very good in teaching this Dhanurvidya. At the same time, they will teach all other system, but one will be mastered in one particular art. So these gurus, they used to live in the forest areas. They used to teach all the basic life skills, all the basic things which is needed by a student. And these people, normal people, they used to send their son or daughter, they used to leave the children at the Guru in the forest. These students, they should serve the Guru from morning to evening, and they should follow all the things, all the rules and regulations of the particular Gurukul system. Once the Guru starts teaching them, he will identify, he will keenly observe what a student is doing. After few years, he will find out if a student is eligible to start practicing a particular art. He will start explaining, he will start giving instructions how to get expertise in that particular art, whether it is Dhanurvidya or whether it is some other art, whichever art where they are practicing. So these Gurukul systems were very much famous in the older India, but nowadays it is not existing. If a student needs to be in Gurukul system, he should be in his Brahmacharya. Brahmacharya, in the sense, there are usually 4 ashrams or 4 varnas which has been defined in our Sanatana Dharma. The first 25 years is known as Brahmacharya. So within the first 25 years, the student will be near the Guru to learn his basic things and to get a hack of your life, how to live the life, how to lead the life. Here we need to identify 2 terms. The word Guru, if we break down this word, Guru plus Ru is equal to Guru. Break the word. These are 2 syllables in Sanskrit.
Gu means darkness, Ru means destroy. A person who destroys the darkness is termed as Guru. To destroy what? Darkness. Darkness of whom? Darkness of the student. In general, when we are born with ignorance. Ignorance. Manakemi telidu. When we are born in this life, we doesn't know which is good, which is bad. Our mind is full of ignorance. Avidya, asmita, raga, dvesha, abhinivesha. We don't know avidya. We don't know which is good, which is bad. How to lead the life. Who is God? It is the Guru who first explains who is God and how to reach God. So that is why we say Guru is the person who removes the darkness of the student, who destroys the tamas which is present in the student. He fills brightness into the student's life. Brightness in the means sattva guna. A Guru always tries to bring sattva guna in the student's life. In simple words, we can say Guru is a spiritually enlightened person who removes the darkness of ignorance, that is the Maya or illusion, and he also helps the students to free from the karmic life. Karmic life means the Guru will explain how to do Runanubandha, how to get out of Runanubandha, the cycle of life death. Now coming to this, we are still in the etymology, we are going through the origin and history of yoga. If you go to the older books, as we said, yoga was explained in the Vedas and Upanishads also. So in Rig Veda, so there are 4 Vedas, Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda and Adharvana Veda. So these are the 4 Vedas which Vedas are divided into 4 parts. In one of the Veda, that is Rig Veda, it has been explained that who is the teacher of yoga or who is the pioneer of yoga means, according to Rig Veda, it is Hiranyagarbha. When there was nothing created in this world, then there was only one Garbha, that is only one unique Hiranyagarbha, from whom the sun-like dazzling objects were born. He was the creator. He was the first and foremost one. He was the legendary creator of this whole creation. So who is Hiranyagarbha? Garbhamu, Hiranyagarbha. So he is the person from where all the objects were created. That is Hiranyagarbha. He was considered as teacher of the teachers. He was considered as Vibhu, the nourisher or the owner. So when the world was not existing, the first and foremost person was Hiranyagarbha. He was the teacher of the teachers. He was worshipped by all the sages. He was also called the Vibhu. He is the person who strengthens us, who gives food to us. And he was also referred as Viranchi, the Brahman. And he was Ajanma, the birthless. He was not born by birth. Birthless, Ajanma. Janma anedi ledu. Viranchi, he was also called as Brahman. The beginning of Guru Sishya Parampara at this point was referred in Munduka Upanishad. In Munduka Upanishad, it was said that Guru Sishya Parampara was started where Brahma was identified as the first Guru. So Brahma was identified as the first Guru. Brahma has given, or Brahma was the Guru to his son Adarva, to his eldest son Adarva, where he passed on his knowledge. So Guru is Brahma, his son is Adarva. He passed on all the studies, he passed on the knowledge of yoga to his elder son Adarva. Then the sage Adarva Maharshi taught the knowledge of yoga to Angirasa Muni. From Angirasa Muni, it was passed on to Bharadwaja. From Bharadwaja, it was passed on to Satyavahana. So this is the tradition which has been explained in Munduka Upanishad. So you might need to consider remembering the points. Who is the first Guru? That is according to Munduka Upanishad. But according to Rig Veda, the first Guru is Hiranyagarbha. But according to Munduka Upanishad, Brahma was treated as the first Guru. His first Sishya was the Adarva. From Adarva, Angirasa to Bharadwaja Muni, Bharadwaja Muni to Satyavahana. And this has been explained in Munduka Upanishad. So don't confuse about different Gurus explained here. So at this point, we should remember one point which was explained in Munduka Upanishad chapter 3. The sage Angirasa says, "O Shaunaka, now hear from me the knowledge of Yoga Vidya.
So this is the point which was referred in Mundukopanishad. So we can't exactly trace back where yoga was started or where yoga was evolved. As we said, it could be some 5,000 years ago, but some say that it has been 10,000 years old also. In general, whatever the books which has been present are other Vedas, Upanishads, writings from different people, different civilizations, archaeological expeditions, going through all intensive research or extensive research on all these books. The entire yogic period has been divided into 4 parts. Entire yogic history or origin of history of yoga is divided into 4 parts. First one is known as the Vedic age or Vedic period. Second one is known as the pre-classical period. Third one is known as classical period. Fourth one is known as post-classical. Don't confuse. First one is Vedic period. Second one pre-classical. Third one classical. Fourth one post-classical. Let us go each one of them. As we said in Vedic period, in Rig Veda, yoga was referred. In Rig Veda, there is a scripture known as Brahmanism, where it has been explained about yoga, where this Rig Veda usually consists of all sutras and hymns. Hymns are nothing but some shlokas. All these shlokas, in general, they praise the divinity. Divinity in the sense, they usually praise the God. So in one of the scripture where it was explaining about Brahmanism, Brahmanism is nothing but Brahman. Brahman is the God. So in one of the scripture about yoga was explained. There were 3 other Vedas which I said. The other one is Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Atharva Veda, right? In Sama Veda, knowledge of chants, yoga was explained. In Atharva Veda, knowledge of Atharvanas, it was explained. Yajur Veda, knowledge of sacrifices, yoga was also explained. All these 4 Vedas are known as Vedic yoga period or pre-Vedic period or Vedic period, where yoga was completely in the sense where yoga was dictated from one person to another person. What is meant by ultimate truth? What are the practices to be followed to reach the God? So all these things were explained in this Vedic period. Now coming to the second period, that is after Vedas. If you start from Vedas, the ending of Vedas is known as Upanishads. So we are going to the back, right? First we identified yoga was identified in Vedas. That is Vedic period. From Vedas, you are just coming out. Then at the end of the Vedas, that is known as Vedanta. Vedanta means Antamu. Veda plus Anta, Vedanta. At the end of the Vedanta, Upanishads would start. That is, Vedanta is also known as ending part of the Vedas, which are also known as Upanishads. These Upanishads, they also explained about the term yoga. In general, we say there are 108 Upanishads. Out of this 108 Upanishad, there are 10 Dasa Mukhya Upanishad. We should study about 10 Mukhya Upanishads. All these Upanishads have the basic idea. All these Upanishads, basic idea is to explain the importance of 3 things. Jiva, that is the Atma. Ishvara, that is the Paramatma. And the world, the path between Jiva and Paramatma. The path between Atma to Paramatma. See, once we take birth, while we are taking birth, we will be coming into this world as a Jivi or Jiva. When we are born, automatically an Atma will be there. When we are leaving this world, this Jiva will be gone and united with the Paramatma. The journey between the Atma and Paramatma, that is the external world. You are coming into this world as Jiva and you are leaving this world by meeting the Paramatma, that is the Ishvara. So the path between the Atma and Paramatma, meeting of Atma with Paramatma in this external world, this particular duration, that is the main component or the main theme of the Upanishads. So the Upanishads in general explain what should be done in this world to cross this path and unite with the Paramatma. That is the ultimate reality. So whichever Upanishad you take, they will explain these 3 things: Jiva,
the world, that is Jagat, and the Ishvara. Now, classical yoga. First one was Vedic period, where we explained about Vedas. Second one was pre-classical period, where we explained about Upanishads. Third one is the classical period. Actually, this is the period where Patanjali Yoga Sutras will come into existence. So, classical yoga is the period where yoga was identified as a darshana. Darshana means we are seeing what we want to see, some reality. Darshin Chutta. What from your eyes as a human being, you want to see how the life is. You want to see the ultimate reality of the life. You want to see the life in a philosophical way such that you are free from all the bondages. That particular darshana, how to see this world, was explained by Patanjali Maharshi. So, to reach the self-realization, to reach the ultimate reality, sage Patanjali has written a book known as Patanjali Yoga Sutras. In general, this Patanjali Yoga Sutras has explained yoga as 8 steps, that is known as Ashtanga Yoga. So, this Ashtanga Yoga, as we said, 8 steps: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. If a person wants to cross the path from Atma to Paramatma, he should go through these 8 steps. In general, when a yoga sadhaka starts its practice, he should start practicing yamas, niyamas, asana, pranayama. So step by step, when he follows all these 8 steps, this jivi will reach the Paramatma. So these are the 8 steps to cross the path, that is the world, Jagat. So all these 8 steps will reach us to lead the Samadhi. So Ashtanga Yoga, what Ashtanga Yoga explains? It explains about the process to obtain Samadhi. That is also known as the 8-limbed path. Now coming to the post-classical yoga. Pehla wala Vedic period. Vedic period was Vedas. Second one, pre-classical period, Upanishads. Third one, classical period, Patanjali Yoga Sutras. The last one, post-classical yoga. So, after classical period, many components, many people started practicing yoga. They started reading the books. They started commenting on Patanjali Yoga Sutras. So, as yoga was evolving, as people started taking yoga as a seriously to live the life, to lead the life, and to reach the higher consciousness, many people started giving different definitions, giving different thinkings, giving different realizations. So several masters came into this yoga. Hatha yoga was there, tantra yoga was there, and if you come to this latest modern world, Patanjali Ramdev Baba is there, Sivananda yoga is there, and many Aurobindo, Swami Vivekananda has explained about Raja Yoga. So many people started practicing different kinds of yogic practices. Out of all these, post-classical yoga means we will start with Tantra Yoga, then comes the Hatha Yoga, then comes the Bhakti Yoga, Raja Yoga, Laya Yoga. So for each and every yoga, for example, Hatha Yoga, we explained about the 3 textbooks, Hatha Yoga Pradipika, Hatha Yoga Ratnavali, Gerenda Samhita. Again, in Hatha Yoga Pradipika, yoga is defined in 4 steps, whereas Hatha Yoga Ratnavali, yoga is defined in 7 steps, whereas in Gerenda Samhita, the 7 steps are explained in 8 different components. If you go to Tantra Yoga, it is again, yoga has been explained with the union of Tantra. If you go to Laya Yoga, with the help of Nada, Laya is nothing but the music, how we produce sound from our own body with the help of Laya. Bhakti Yoga, how to follow Bhakti path. Karma Yoga, how to follow actions. So different kinds of yogic techniques have come into the picture. After that, if you, again, as we come from Hatha Yoga, Karma Yoga, all those things, then comes, now we say, Power Yoga is there, then Heart Yoga is there, then comes
different techniques. We explain about Abhikesh Iyengar yoga, Krishnamacharya yoga, Patabi Joish yoga. There are so many other yogas which has been coming into existence. So these are the 4 periods. Until now, if you have any questions, you can just ask me. Minimum 5 to 6 or 10 questions from this chapter, madam. Yes, around tappakunda vastayi. Yes, yeah. I have given almost main things as point wise. So you might think it as you should not get confused who has taught what. For example, Hiranyagarbha, Virinchi is known as, they will give 4 options. So you should be able to, Virinchi is the name of Hiranyagarbha. So from whose womb all the objects were created, it is Hiranyagarbha. So like this, simple questions will be there. What is meant by Samadhi? There could be a question. What is meant by Adharvana Veda? What is meant by Sama Veda? All will be multiple choice. Simple questions will be there. If you have any doubts, you can ask me now. హలో చెప్పండి. ఎస్, ఇప్పుడు అధర్వణ వేద అన్నారు కదా మేడం. అధర్వణ వేద అంటే అది ఏదో చాంట్స్ అని చెప్పారు కదా. అవునండి. అది కొంచెం ఒకసారి అంటే వేదాస్ లో వేదాస్ have been divided into 4 parts. As I said, Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharvana Veda. ఒక్కొక్క వేదాలో ఒక్కొక్క దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. రిగ్వేదాలో వచ్చి ఎవ్రీ వేద హ్యావ్ హిమ్స్ అంటే చాంట్స్. ఇంగ్లీష్ టర్మినాలజీలో మనం వాటిని చాంట్స్ అంటామా, హిమ్స్ అంటామా, టర్మినాలజీ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. కానీ ప్రతి వేదంలో కూడా మనకి శ్లోకాలుగా ఇచ్చుంటారు. శ్లోకాలు అంటారా, సూత్రాలు అంటారా, ఇది ఒక్కొక్క మనిషి ఒక విధంగా చెప్తారు. సో ఒక్కొక్క శ్లోకంలో సామవేద తీసుకుంటే మ్యూజిక్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఉంటుంది. అదే ఋగ్వేద తీసుకున్నాం అనుకోండి, మన రెగ్యులర్ లైఫ్ లో ఏ హోమాలు, ఏ యజ్ఞాలు చేయాలనేది రాసుంటది. అథర్వ వేదాలో ఒకటి ఉంటది, ఫారెస్ట్ రిచువల్స్ ఎలా చేయాలి అని ఉంటుంది. ఇంకోటి యజుర్వేదాలో ఇంకో దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటారు. మీరు ఇన్ డెప్త్ లో కావాలి అని అంటే మనకి మళ్ళీ ఇంకొక చాప్టర్ వస్తుంది, అందులో వేదాస్ గురించి చెప్తాము. అప్పుడు ఋగ్వేదాలో ఏముంటాయి, ఋగ్వేదాలో చేస్తే ఏమొస్తాయి అనేది అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. యాజ్ ఆఫ్ నౌ 4 వేదాస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక్కొక్క వేదాలో అది పర్టికులర్ సామవేద అంటే మ్యూజికల్ కంపోజిషన్స్ ఉంటాయి. అదర్ వేదాలో రిచువల్స్ టు ఫాలో ఇన్ ఫారెస్ట్ అంటే గృహస్థ ధర్మం అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలనేది ఉంటుంది. సో ప్రతి వేదంలో కూడా యోగా గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అనేది ఆ స్లైడ్ చెప్తుంది. ఒకటి మ్యామ్, యజుర్వేదంలో వచ్చేసి సాక్రిఫైజెస్ అని ఉంది కదా, అంటే ఎలా? సాక్రిఫైసెస్ అంటే త్యాగాలు. సాక్రిఫైసెస్ అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ 2 ఉన్నాయి. పాత రోజుల్లో మనం హోమం చేసేటప్పుడు మనం ఏమేం దానాలుగా ఇవ్వాలి. సాక్రిఫైసెస్ అంటే గోదానం చేయాలా, అష్టదానం చేయాలా, ఏం చెయ్యాలి, అది మనం ఒక మనసులో ఒకటి అనుకొని ఒక యజ్ఞము లేదా హోమము ప్రారంభిస్తాము. దాని యొక్క యజ్ఞ ఫలితము మనకి రావాలి అని అంటే ఇదంతా ఒక టెక్నాలజీ అండి. టెక్నాలజీ అంటే మనకి టార్గెట్ ఏంటి, ఒక మెషిన్ తయారు చేయాలి, దానికి ఇన్పుట్స్ ఏం కావాలి, ఆ ఇన్పుట్ అని అంటే ఏ మెషిన్స్ ఉండాలి, ఏ స్క్రూస్ ఉండాలి, ఎలా బిగించాలి, ఇలా ప్రతిదీ చేసిన తర్వాత అవుట్పుట్ ఎలా రావాలి అనేది ఒక డిజైన్ ప్లాన్ ఎలా ఉంటుందో, ప్రతి హోమానికి ఒక అంటే యజ్ఞం ఎలా చేయాలి చెప్పేవాడు ఉంటాడు, యజ్ఞం ప్రాసెస్ ఏంటో ఉంటుంది. ఆ ప్రాసెస్ అయ్యాక దాని అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది, మనం ఎలా దాన్ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు, నిజంగా అవుట్పుట్ వచ్చిందా లేదా అన్నది కూడా ఆ పుస్తకాల్లో రాసి ఉంటుంది. మ్యామ్, మీరు వ్యాస మహర్షి అకార్డింగ్ టు వ్యాస మహర్షి యోగా అంటే సమాధి అని చెప్పారు కదా. సో అక్కడ చెప్తూ పతంజలి అని ఒక మెన్షన్ చేశారు. అది నాకు పతంజలి మహర్షి గారు యోగ సూత్రాస్ రాశారు కదా. యోగ సూత్రాస్ ఒక పుస్తకం మనం రాశాక దాన్ని చదివిన తర్వాత కామెంటరీ అంటే ఏమి లేదు, ఒక పుస్తకం గ్రంథం రచించాక ఒక్కొక్కరు ఆ గ్రంథాన్ని చదివి వాళ్ళు ఏం అర్థం చేసుకున్నారో కామెంట్స్ గా పెడతారు. ఈ సూత్రంతో నాకు ఇది అర్థమైంది, చిత్తవృత్తి నిరోధ అంటే ఇలా చెయ్యొచ్చు, తనకేం అర్థమైందో కామెంట్ చేస్తూ మళ్ళీ పుస్తకం రాస్తారు. అంటే వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ సూత్రాస్, దాన్ని కామెంటేటరీ అని అంటారు. అలా పతంజలి యోగ సూత్రాస్ గురించి వ్యాస మహర్షి కామెంటరీ చేసేటప్పుడు యుజ్ సమాధవ్ అనే దాని గురించి చెప్పారు. అంటే యోగా అంటే సమాధి
అవ్వడము ఆయనకి అర్థమైందన్న విషయం చెప్తున్నాను. మరి ఇంకొకటి సమత్వం యోగ ఉచ్యతే అని భగవద్గీత శ్లోకం చెప్పారు కదా. అవును. అందులో మీరు అన్నారు అంటే ఎప్పుడు అంటే ఒక స్టేజ్ కి వెళ్ళాలి, ఆ స్టేజ్ లో మనము ఏ దానికి అటాచ్ అవ్వకోకుండా ఉండాలి అది ఇది అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు ఏమైనా బాధేస్తే అదేస్తే మనము దానికి ఏమి రియాక్ట్ అవ్వకూడదన్నా అది అంటే ఆ స్టేజ్ కి వెళ్ళాలన్నా. అవునండి, ఆ స్టేట్ కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు రాగద్వేష అభినవేశాలు ఉండవు. ఆ స్టేట్ కి వెళ్ళడమే కష్టం. ప్రతి దాన్ని కూడా ఈక్వల్ గా తీసుకోగలగాలి. ఆ ఈక్వల్ గా తీసుకోగలగాలి అని అంటే మీకు ఎంతో తపశక్తి ఉండాలి. అంటే ఒక ఇనుప కడ్డి కాలి 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 అప్పుడు షేప్ వస్తుంది. సో మనం ఎంతగా తపస్సులో కాలాలి అని అంటే ఎన్నో ప్రాక్టీసెస్ చేస్తూ ప్రతి దాన్ని కూడా ఈక్వల్ గా తీసుకునే స్టేట్ కి రావాలంటే మీరు ఎంతో సాధన చేయాలి. ఆ సాధన స్టేజ్ కి మీరు రీచ్ అయ్యారు అని అంటే మీరు యోగా స్టేట్ కి వెళ్ళినట్టు. అంటే అంత ఈజీ చెప్పడం ఈజీయే. సమత్వం యోగా ఉచితే. వెన్ లైఫ్ థ్రోస్ యూ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టేక్ ఇట్ ఈజీలీ. అంత ఈజీ కాదు కదా మనిషి జీవితంలో. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని సడన్ గా జాబ్ లో తీసేస్తారా అంటే మీరు బాధపడతారు. నేను ఇలానే నవ్వుతూనే ఉంటాను అని అంటే ఆ స్టేట్ కి మీరు ఎప్పుడు వెళ్తారు? అది వెళ్ళడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ఆ స్టేట్ కి వెళ్ళినప్పుడు దెన్ వి సే దట్ ఓకే మీరు ఒక స్టేట్ లో ఉన్నారు, యోగా స్టేట్ లో దగ్గరలో ఉన్నారు. అంటే మ్యామ్ నాకు కొన్ని సిచ్యుయేషన్ నాకు సినారియోలో అయితే నా లైఫ్ సినారియోలో యాక్సెప్ట్ చేస్తాను, కానీ స్టార్టింగ్ లో రియాక్ట్ అవుతాను. అంటే కొంచెం అది ఇన్స్టింక్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. బేసిక్ ఇన్స్టింక్ట్ ఏంటి? తొందరగా రియాక్ట్ అవుతారు. మనం ఎప్పుడు రెస్పాండ్ అవ్వాలి, రియాక్ట్ అవ్వకూడదు. మీకే కాదు ఎవరైనా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా ఐ మీన్ యోగా సాధనలో ఉన్న చాలా మంది మనిషి యొక్క అది ఇన్హరెంట్ నేచర్, స్వాభావిక నేచర్ అది. ఏదైనా ప్రాబ్లం రాగానే కొంతమంది ఇన్స్టాంట్ గా అలా రియాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు. ఆ రియాక్ట్ అయ్యే దాన్ని తగ్గించుకోవాలంటే యోగిక్ ప్రాక్టీసెస్ చేయాలి. యోగిక్ ప్రాక్టీసెస్ అని అంటే మన మనసును ఎప్పుడు అవేర్నెస్. సో గణేష్ సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే యూ షుడ్ బి ఆల్వేస్ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్. అవేర్నెస్ అంటే తెలుగులో ఎరుక అంటే చైతన్యం, రైట్. సో మనం చేసే పని మీద దృష్టి ఉండాలి. అంటే ఏదో చేస్తున్నాము కేర్లెస్ గా కదా, అది చిన్న మన థాట్స్ లో కూడా ఉండాలి. మనం ఒక పని చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా కష్టం వచ్చింది, ఆ కష్టం రాగానే మీరు ఆలోచించకుండా అయితే మీరు ఏమవుతారంటే రియాక్ట్ అవుతారు. అరే ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చింది, నా వల్ల వచ్చిందా, నేను ఎక్కడైనా తప్పు చేశానా, ఈ పర్టికులర్ సిచ్యుయేషన్ కి నేను ఎలా వచ్చాను, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, హస్బెండ్ వైఫ్ నుంచి ప్రాబ్లం వచ్చిందా, తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చిందా, ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. లేదా మీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో వచ్చింది, నేను ఏమైనా స్కిల్స్ ఇంకా డెవలప్ చేసుకోవాలా ఆ స్టేజ్ కి వెళ్ళడానికి, నాకు ప్రమోషన్ ఎందుకు మిస్ అయింది, ఎక్కడైనా నేను తప్పు చేస్తున్నానా, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లో తప్పుందా, ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకుండా ఉన్నానా, ప్రొజెక్ట్ చేయలేకుండా ఉన్నానా. సో మీరు ఎప్పుడైతే ఇఫ్ యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ దెన్ యూ విల్ ఆల్వేస్ రెస్పాండ్, యూ వోంట్ రియాక్ట్. కానీ ఆ అవేర్నెస్ ప్రాక్టీస్ చేయడమే కదా ముఖ్యము. చేసే ప్రతి దాంట్లో కూడా మన మనసును అందుకే పెట్టాలి అంటే 100% ఇస్తే మనకు తెలుస్తుంది మనం మంచి చేస్తున్నామా చెడు చేస్తున్నామా, ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి అనేది. ఆ రియాక్షన్ అది ప్రాక్టీస్ చేయడమే యోగా. మేడం చైతన్యానికి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. చైతన్యం అవేర్నెస్. మొన్న యూట్యూబ్ లో ఒక వీడియో చూశాను. ఒక 1/2 మీటర్ పాము అది మింగేస్తుంది. దాన్ని ఏమంటాం? కప్పలు కాదు, ఆల్రెడీ మనుషులను కూడా మింగేస్తాయి ఆ పాము. దాన్ని అంటే పైథాన్. అయితే 1/2 మీటర్ పాము ఇట్లా 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 వచ్చేస్తున్నది. చిన్న క్యాట్ పిల్లి దాని నడుమును పట్టేసి ఇట్లా 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 దాన్ని తినే ప్రయత్నం చేస్తున్నది అన్నమాట. ఏది దాన్ని కొరికి తినాలని ట్రై చేస్తున్నది. అది పిల్లి ఇట్లా 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 అనగా దాని పైథాన్ యొక్క క్యారెక్టర్ ఏంటి? చుట్టడం. ఫస్ట్ చేస్తుంది, చుట్టిన తర్వాత క్రమక్రమంగా బిగించి టైట్ చేయగానే మనం ఆ బాడీ చనిపోతుంది. చనిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మింగుతుంది. దానికి కరెక్ట్. పిల్లి పాపం అది చిన్నది, ఇక ఒక 5 minutes ఇట్లా 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 అంటుంటే అది మెల్లగా చుట్టేసుకుని స్టార్ట్ చేసింది అన్నమాట. జస్ట్ 2-3 నిమిషాల్లో చుట్టేసింది.
చివరికి పిల్లి ఇట్లా అరుస్తూ చనిపోయింది. అంటే పిల్లి అక్కడ కాన్షియస్ లో లేనట్టు, అవేర్నెస్ లేనట్టు పిల్లికి. అంటే అది చనిపోతున్నా అనే ఆ కాన్షియస్ కోల్పోయింది. మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఒక 1 year బిఫోర్ మేము అపార్ట్మెంట్ లో ఉండేటి వాళ్ళం, 4th floor లో ఉండేటి వాళ్ళం. మంచిర్యాలలో 4.5 రిక్టర్ స్కేల్ పైన భూకంపం వచ్చింది. 8:30 ఇదే టైంలో వచ్చింది. అయితే నేను టేబుల్ మీద కూర్చున్నా, మా మేడం వాళ్ళు ఏదో టీవీ చూస్తున్నారు. నేను ఇట్లా ఊగింది బిల్డింగ్ 4.5. బిల్డింగ్ ఊగుతాందని చెప్పిన నేను మా మేడం వాళ్ళతో, మా పిల్లలతోటి. నీకు అన్ని ఊగినట్టే కనిపిస్తానే మా మేడం జోకులు వేసి, నాది నాకే డౌట్ వచ్చింది, అసలు ఇది ఊగిందా మరి నేను ఇట్లా రాంగా అని చెప్పి. ఒక 10 minutes లో స్క్రోలింగ్ వచ్చింది అన్నమాట. మంచిర్యాలలో భూకంపం 4.5 రిక్టర్ స్కేల్ పైన స్క్రోలింగ్ వచ్చింది. అగో అంటే నేను అవేర్నెస్ లో ఉన్నట్టు, మా మేడం వాళ్ళు అవేర్నెస్ లో లేనట్టు. ఓకే. అగో అది అవేర్నెస్ అన్నమాట. సార్ గమనించారు, అంటే ఆయన మనసు అంతా దాని మీద ఉంది, ఏం జరుగుతుంది అనేది గమనిస్తున్నారు. థాట్స్ ఏంటి ఇట్లున్నారు, ఆయన మైండ్ అంతా ఏం జరుగుతుందో గమనించారు కాబట్టి చెప్పగలిగారు ఇట్స్ మూవింగ్, షేక్ అయ్యింది అని. వాళ్ళు ఎక్కడ ఏదో సినిమా పాటలో సీరియల్లో ఏదో చూస్తున్నా వాళ్ళు గమనించరా, ఫీల్ అవ్వలేదు, అది సెన్సేషన్ రాలేదు వాళ్ళకి. అది అవేర్నెస్ అంటే ఏం లేదండి, ప్రతి పనిలో మనసు పెట్టి చూడడము లేదా చేయడము. యోగా ఇస్ అవేర్నెస్. అవేర్నెస్ ని పెంచడమే యోగం. మీరున్నారు, మీరు జాబ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మీ సరౌండింగ్స్ ఎంతో మంది ఉంటారు, వాళ్ళు ఏదేదో మాట్లాడుతూ ఉంటారు, ఏదో చేస్తూ ఉంటారు. వాడు ఒక్క మాట మాట్లాడగానే మీకు అవేర్నెస్, అంటే వీడు ఏ ఉద్దేశం కొద్ది మాట్లాడుతాడో నీకు తెలియాలి. ఆ మాటతోటి నువ్వు ఆల్రెడీ ఆ క్యాండిడేట్ గురించి నువ్వు స్టడీ చేసినట్టు, అంటే అట్లా ఆ క్యాండిడేట్ ఆ మాటతోటి మనం ఏ విధంగా స్టెప్ తీసుకోవాలి, వాళ్ళతో ఎట్లా మూవ్ అవ్వాలి, దట్ ఈస్ అవేర్నెస్. అది అవేర్నెస్ లేకపోతే వాడు ఏం చేస్తాడో తెలియడు, మోసగాడా, లేకుంటే వాడు స్మగ్లరా, లేకుంటే వాడు దొంగనా, ఏదో మాయ మాటలు చెప్తాడు, మనల్ని మోసం చేస్తాడు అవేర్నెస్ లేకపోతే. అవేర్నెస్ అంటే అవగాహన కదా సార్? యోగా ఇంప్రూవ్ ద అవేర్నెస్. చైతన్యం మేడం, చైతన్యం. ఓకే. ఏమంటారు? అవగాహన అని అంటే అండర్స్టాండింగ్, అది అండర్స్టాండింగ్. ఓకే. అవగాహన అంటే అండర్స్టాండింగ్, అవేర్నెస్ అంటే వేరే, కొంచెం పెద్దవాళ్ళు దీనికంటే. అండర్స్టాండింగ్ వేరు, అవేర్నెస్ వేరు. అవేర్నెస్ అంటే కొంచెం ఇన్నర్ గా వెళ్ళాలి. ఓకేనా మేడం? ఇలా ఉంటాయండి క్వశ్చన్స్, జస్ట్ మీకు చూపించడానికి చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి, మీకు నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది. చూడండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ అండర్ పరిణమత్రయ? ఏకాగ్రత పరిణామ, నిరోధ పరిణామ, సమాధ. ఇది మీకు కాదులేండి, ఇది యోగా మాస్టర్ కి ఎగ్జామ్స్ కి, ఇది అంటే లెవెల్ 4 కి ఇది. అంటే జస్ట్ మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ కి అర్థం అవడానికి. అకార్డింగ్ టు పతంజలి, హేయ ఏతు ఇస్ ది యూనియన్ ఆఫ్ వాట్? దృష్ట అండ్ దృశ్య, మనస్ అండ్ ఇంద్రియ, ఆత్మ అండ్ పరమాత్మన, మనస్ అండ్ బుద్ధి. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి దృష్ట అండ్ దృశ్య. అలాగే ఇప్పుడు చూసారు అనుకోండి, according to Yoga Sutra, what is the method to attain divine power of hearing? Samyama on Shrotra Akasha relationship, on Shrotra Agni relationship, Shrotra Prithvi, Shrotra Vayu. Current answer Akasha relationship. Ikkada, in which text 4 types of persons are mentioned as Ardha, Jignasu, Ardhardi, Jnani? ఏ పుస్తకంలో మనుషులు 4 రకాలుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు? రామాయణంలోనా, బ్రహ్మసూత్రాలోనా, కఠోపనిషత్తులోనా, భగవద్గీతలోనా? భగవద్గీత అని పెట్టారు. 4 types of bhaktas మేడం. 4 types of bhaktas. ఆర్తో జిజ్ఞాస, అర్థార్థి, జ్ఞాని. According to Swatmarama, in yoga sadhana, the manas is closely associated with. స్వాత్మ రాసిన పుస్తకంలో యోగ సాధనం అంటే మనస్సు దేనితో అసోసియేట్ ఉండాలి, దగ్గరగా మనసుని దేనితో ఉండాలి? ఇంద్రియాల, ప్రాణమా, శరీరమా, బుద్ధియా? ప్రాణం. ఇక్కడ స్వాత్మారామ గారు విచ్ ఇస్ ది బెస్ట్ వన్ అమంగ్ యమాస్ నియమాస్ అని ఉన్నాయి. స్వాత్మారామ గారి దృష్టిలో యమాలు ఎన్నైతే ఉన్నాయో అందులో ఏది బెస్ట్ అని చెప్పారు? మితాహారమా, సత్యమా, అస్తేయమా, బ్రహ్మచర్య? మితాహారం. అంటే క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ యాక్చువల్లీ సింపుల్, మీరు ఒకసారి చదివారంటే అర్థమవుతుంది.
గేదెంత Okay. సంహితలో దంత దౌతి ఎన్ని రకాలుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు? 3, 4, 5 or 6? 5. ఇది న్యూట్రిషన్ కి సంబంధించింది. విచ్ సీరియల్ కంటైన్స్ మాక్సిమం ఫైబర్ కంటెంట్? రైస్, వీట్, బాజ్రా, రాగి. వీట్. సో మీకు ఎలా ఉంటాయంటే క్వశ్చన్స్ ఇలా ఉంటాయి, ఇంకొన్ని ఇలా ఉంటాయి. ఒక 4 ఇస్తారు. క్రియా యోగా ఇంక్లూడ్స్ స్వాధ్యాయ, తపస్సు. సార్ వాళ్ళు భయపడతారు. అది 4 లెవెల్ 4. లేదు సార్, ఒక క్లారిటీ వస్తుంది సార్. లేదు, ఇప్పుడు మేడం చెప్పింది ఓకే. ఆ క్వశ్చన్స్ లెవెల్ 4, మీకు లెవెల్ 2 అంత డిఫికల్ట్ ఉండవు. అవునవును. ఆ మేడం చెప్పినటువంటి క్వశ్చన్స్ మీకు ఎన్ని వస్తాయంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 50% అవి ఉంటాయి, 50% ఇలాంటివి ఉంటాయి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆసన ఈజ్ గుడ్ ఫర్ అస్తమా? ఏ భుజంగాసన్, బి ధనురాసన్, సి మత్స్యాసన్, సి శలభాసన్. మత్స్యాసన్. All asanas are helpful for asthma, but when you are performing Matsyasana, our lungs should be expanded like a textbook. Yes, sir. Okay. Like that questions, 50% questions will come from kriyas and asanas and pranayama, etc., etc. 50% of that type of questions. Don't worry. Okay, sir. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you. Okay. Thank you. Thank you.